Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, всем добро пожаловать на наши лекции по славе Шри Вриндаван Дхам. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. All glories to Srila Prabhupada. So we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 53. И мы продолжаем серию лекций «Стимул экстатической любви», и это будет часть 53. In this lecture, I would like to speak about the famous Shьямантака jewel. В этой лекции я хотела бы рассказать о знаменитом камне Шьямантака. As you may remember, last week we spoke on another jewel, the Kaustuba jewel. И наверняка вы помните, что в прошлой лекции мы рассказали вам о камне Каустубха. Actually, Vrindavan is often referred to as Chintamani Dham, which translates as the land of jewels and gems. Наверняка вы знаете, что Вриндаван описывают как Чинтамани Дхам, что означает «земля, полная драгоценных камней». Narottam Das Thakur writes in his Prarthana, in his song Vashanta Rasa, as follows: Vrindavan Ramya Stana Divya Chintamani Dhama Ratana Mandira Manohara Avrita Kalindi Nire Rajahamsa Keli Kore Tahe Shobha Kanaka Kamala. Beautiful Vrindavan is filled with Chintamani gems and many jeweled palaces and temples. Many regal swans play in the waters of the Jamuna, and in those waters a splendid golden lotus flower grows. Наротам Дас Тхакур в своей Прартхане, в той песне, где он описывает танец Васанта, говорит: «Прекрасный Вриндаван наполнен камнями Чинтамани и большим количеством драгоценных дворцов и храмов. Царственные лебеди играют в Ямуне, в водах которых растут прекрасные золотистые цветы лотоса». In Vrindavan Mahimamrita, Sataka 14, verse 93, Srila Prabodhananda Saraswati describes that the trees in Vrindavan are made of jewels. А во Вриндаван Махимамрите Шрила Прабодхананда Сарасвати в Шатаке 14, стихе 93 описывают, что деревья Вриндавана созданы из драгоценных камней. He writes, "May Vrindavan's most delightful and transcendental trees, which are filled with the rays of unlimited blissful moons, which are illuminated by the effulgence of the most precious lapis lazuli, which are covered with the effulgence of sapphires, emeralds, and diamonds, and which appear shining as unlimitedly beautiful golden mirrors, become the objects of my meditation." Он пишет: «Пусть самые восхитительные и трансцендентные деревья Вриндавана, которые освещаются лучами множества блаженных лун, это сияние исходит от драгоценного лазурита, сапфира, изумруда, бриллианта. Они сияют, подобно прекрасным золотым зеркалам, и являются объектами моей медитации». And in Sataka 15, verse 51, he writes, "The abode of Vrindavan is decorated with many jewel and diamond-studded altars. It is beyond the description of millions of best poets. There are many opulent, transcendental golden mountains in Vrindavan, and it is filled with many jewel, clay, mineral, and metal mines, and is beautified by many divine caves." А в Шатаке 15, стихе 51 он пишет, что обитель Вриндавана украшена множеством драгоценных камней и алтарями, инкрустированными бриллиантами. Эту красоту не в силах описать и миллионы поэтов. Во Вриндаване много роскошных, трансцендентных золотых гор. Он наполнен множеством шахт, в которых есть драгоценности, глина, минералы и металлические ископаемые. Вриндаван украшен многими божественными пещерами. And Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, in his Braj Riti Chintamani, verses 13 to 17, he writes as follows: "In some places the ground of Braj is made of camphor dust. In some places it is saffron. In some places it is made of ground musk. And in some places it is made of the aromatic substances used in religious ceremonies." И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур в своей Враджа Рити Чинтамани в стихах 13 и 17 описывает, что земля Враджи состоит из камфоры, в некоторых местах из шафрана, а также из земляного муска, а кое-где она состоит из ароматических веществ, которые используются для религиозных церемоний.
In some places the ground of Braj is made of emeralds, and in other places it is made of a variety of precious gems. В каких-то местах земля Враджа состоит из изумрудов, в других местах она состоит из драгоценных камней. In some places the ground of Braj is a golden Jambu river, and in other places it is made of sapphires. И в каком-то месте это золотистая река Джамбу, а в каких-то местах она полностью состоит из сапфиров. In some places the ground of Braj is made of emeralds, and the trees, bushes, and creepers are made of gold. In other places the ground is gold, and the trees are emeralds. А в каких-то местах земля состоит из изумрудов, а деревья, кусты и лианы из золота. А в других местах наоборот, земля состоит из золота, а деревья из изумрудов. In some places the ground of Braj is made of rubies, and the trees and vines are crystal. And in other places the ground is crystal, and the trees and creepers are rubies. В каких-то местах земля Враджа состоит из рубинов, а деревья и лианы из хрусталя. В других же местах земля состоит из хрусталя, а деревья и лианы из рубинов. Also, we explained in a previous lecture that the very dust of Vrindavan is made from the Chintamani stones of Braj. А в других лекциях мы говорили о том, что сама пыль Вриндавана состоит из камня Чинтамани. And thus that dust shines day and night. Таким образом, эта пыль сияет день и ночь. Therefore, we hear that when the ornaments of Radha and Krishna sometimes fall into the dust while they're performing the rasa dance, it's very difficult to find those ornaments. И мы знаем о том, что иногда Рада и Кришна теряют свои драгоценности, и их очень тяжело найти. Therefore, one of the duties of the Braja Gopis is to search the sparkling and glittering dust of Braj to find the lost ornaments and return them back to the divine couple. И одной из обязанностей гопи заключается в том, чтобы разыскать в сияющей пыли Враджа эти драгоценные украшения и вернуть их обратно божественной чите. So really it comes as no surprise that Krishna himself wears the famous Kaustubha jewel, which we spoke about last week. И неудивительно, что сам Кришна, он носит знаменитый камень Каустубха, о котором мы говорили на прошлой неделе. And of course no less famous is the renowned Shьямантака jewel. Но не менее известным является драгоценный камень Шьямантака. Srila Prabhupada in his Krishna book dedicates an entire chapter, chapter 56, to the history of this Shьямantaka jewel. И Шрила Прабхупада в своем источнике вечного наслаждения в главе 56 рассказывает полностью об этом драгоценном камне Шьямантака. Of course, Krishna book itself is a summary study of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, and today I will speak on Jiva Goswami's commentaries on the portion of Srimad Bhagavatam that describes the Shьямantaka jewel. И, конечно же, мы знаем, что вся книга «Источник вечного наслаждения» основана на 10-й песне Шримад Бхагаватам. И сегодня я поговорю о комментариях, которые дал Джива Госвами на эту часть Шримад Бхагаватам. But first of all, it's interesting to note that the famous dictionary, Sanskrit dictionary, Amarakosha, which I often refer to as an authoritative reference, doesn't actually contain the term or name of this jewel. Прежде всего интересно то, что в самом знаменитом словаре Амаракоша, к которому я часто ссылаюсь, нет определения или названия этому драгоценному камню. For that I had to turn to another ancient Sanskrit dictionary called the Turikanda Shesha, which says, Mani Shamam Tako Hashte Vishnu. The Shьямантака is a gem found in Vishnu, Krishna's hand. И поэтому мне было необходимо обратиться к другому древнему санскритскому словарю Триканда Шеша. Это санскритский словарь, который говорит, что Шьямантака — это тот драгоценный камень, у которого хранится у Кришны на руке. Now, further details about this gem are found in the Vyatpati Ratnakara commentary on a Sanskrit dictionary named Abhidhana Chintamani. Дополнительные детали мы можем найти в комментариях к Вятапати Ратнакаре, который основан на санскритском словаре Абхидхана Чинтамани. This work is by a learned scholar from the Jain school of thought. Он составлен знаменитым ученым из течения Джейн. He says, Vishnu hastashto manishi mantayati diptribir jam iti Shьямантака. The gem in Krishna's hand,
which divides the sky into two parts by its effulgence, is known as Shyamantaka. Драгоценный камень в руках Кришны, который своим сиянием разделяет небо на две части, известен как Шьямантака. That learned scholar goes on. In other words, when projected into the sky, the effulgence of the rays of this gem goes so high that they appear to divide the sky into two parts. Другими словами, лучи сияния этого камня достигают таких высот, что небо кажется разделенным на две части. So this is the meaning or the term of the name Shymantaka. Это и является значением этого термина Шьямантака. Now the origin of this gem in this world is through Suryadev, the sun god. И источник происхождения этого камня отсылает нас к Сурьядеву. This gem was originally owned by Suryadev, who later gifted it to his devotee Satyajit. И этот драгоценный камень изначально принадлежал Сурьядеву, который впоследствии передал его своему преданному Сатраджиту. Satyajit lived in Lord Krishna's capital city of Dwarka when Krishna was present 5,000 years ago. И 5000 лет назад Сатраджит проживал в столице Двараки, которая принадлежала Господу Кришне. Now, in his commentary to Srimad Bhagavatam 10.56.3, Srila Sridhar Swami says that even though Suryadev was the worshipable lord of Satyajit, he would often relate with Satyajit like a friend. И в его комментариях к Шримад Бхагаватам Шрила Шридар Свами в 10.56.3 говорит, что несмотря на то, что Сатраджит был преданным Сурьядеву, он очень часто относился к нему как к своему другу. And thus one day he gifted the Shyamataka jewel to Satyajit out of affection for him. И таким образом Сурьядев однажды передал этот драгоценный камень Шьямантака Сатраджиту из-за своей любви к нему. There's a whole story behind this Shyamataka jewel. И есть история, которая с этим связана. So Srila Jiva Goswami in his commentary to the same verse of the Bhagavatam narrates the detailed history exactly how Satyajit got the Shyamataka gem from the sun god Suryadev. И Шрила Джива Госвами в своих комментариях очень тщательно рассказывает в Бхагаватам всю ту историю, как произошло то, что Сурьядев отдал этот камень Сатраджиту. So one day when Satyajit was performing worship, his Istadev, Suryadev, actually appeared in front of him. Однажды, когда Сатраджит совершал свое поклонение своему Иштадеву Сурьядеву, он явился перед ним. But the form of Suryadev, the sun god, was not clearly visible to Satyajit because of a strong effulgence around Suryadev. Но эта форма Сурьядева, которая предстала перед Сатраджитом, была не вполне видима для него. So at that moment Satyajit said, "O my master, O Lord of all bright objects in the sky, I am seeing you here, but this vision is almost the same as the vision when I see you in the sky. There's nothing special about this vision of yours, even though I am here as your devotee and your friend." И в тот момент Сатраджит ответил, он сказал: «О мой господин, о владыка всех сияющих предметов в этом небе, я вижу тебя тут, но это подобно тому, как я вижу тебя в небе. И это видение не отличается ничем, хотя я нахожусь тут как твой друг и преданный». So hearing this, Suryadev took the Shyamataka gem from his neck and placed it some distance away. И тогда, услышав это, Сурьядев снял со своей шеи этот камень Шьямантака и отложил его в сторону. So at that moment, Satyajit could see the personal form of Suryadev. И в этот же момент Сатраджит смог увидеть наконец-то личную форму And Сурьядева. with great joy, Satyajit spoke to Suryadev, for it's described a muhurta, which is like about 48 minutes. И преисполненный огромным счастьем Сатраджит стал говорить с Сурьядевом, и это все продолжалось целую мухурту. Это примерно около 48 минут. Then at one point, I was amazed to read that Satyajit requested Suryadev as follows. И в какой-то момент, это меня очень удивило, Сатраджит, обращаясь к Сурьядеву, сказал: "O my worshipable Lord, kindly gift me the gem which illuminates you and all the worlds." «О господин, которому я поклоняюсь, пожалуйста, даруй мне этот драгоценный камень, который освещает тебя и все миры». And hearing the request of his devotee Satyajit, Suryadev kindly gifted him the Shyamataka jewel. И слыша это обращение к нему, своего преданного Сатраджита, Сурьядев
по доброте своей решил подарить ему этот камень Шьямантака. Now, as soon as Satyajit put on this gem, he too started emanating a brilliant effulgence. И как только Сатраджит одел на себя этот камень, он тоже стал источать великое сияние. And it's described that such was that effulgence that when he entered Dwarka, he couldn't be recognized by anyone. И есть описание, что это сияние было таковым, что когда он вошел в Двараку, никто не мог узнать его. Actually, everyone thought that Suryadev, the sun god, was entering Dwarka to meet Krishna. На самом деле все думали, что сам Господь Сурьядев явился в Двараку для того, чтобы встретиться с Кришной. Now, at that time, Krishna was playing a game called Choshara. This is a board game, famous throughout Vedic history. А в тот момент Кришна занимался игрой Чаушара, которая известна в нашей ведической традиции. Bets are often placed when playing this game, and actually the Pandavas lost their kingdom in one such game against Duryodhana and Shakuni. И во время этой игры назначаются ставки. На самом деле, именно в такую игру однажды пандавы проиграли, когда Дурьодана играл против Шаукуни. Now, as Satyajit entered Dwarka, glowing like the sun, the residents of Dwarka ran to Krishna and prayed, O Lord, O Lotus-eyed Damodar, O Govinda, obeisances to you, O Lord. The denizens in heaven constantly seek to have your darshan, and knowing you to be present in the Yadu dynasty, the sun god is coming here to see you. И Сатраджит, в то время, как он зашел в Двараку, он сиял подобно солнцу, и все жители Двараки побежали к Кришне и начали молиться. «О Господь, о Лотосооке Дамодара, о Говинда, поклоны Тебе! О Господь, небожители из рая постоянно ищут возможности обрести Твой даршан, и зная то, что Ты явился в династии Яду, Бог Солнца пришел увидеться с Тобой». So all-knowing and omnipresent Krishna just laughed and he said, that is not Surya Narayan, the sun god, this is Satyajit, who was glowing because of the gem around his neck. Но Кришна, который является всезнающим и вездесущим, он прекрасно знал все. Он рассмеялся и сказал, что это не является Сурья Нараяна, это просто Сатраджит, который сейчас сияет из-за того, что на его шее есть драгоценный камень. Now, Srila Jiva Goswami comments here that although the Kaustubha gem was around Krishna's neck at this time, by the Lord's desire, its effulgence was reduced in comparison to this amazing Shьямантака jewel. И Шрила Джива Госвами, он комментирует, он говорит, что вокруг шеи Кришны был камень Каустубха, но именно по его желанию его сияние стало чуть меньше, и таким образом сияние Шьямантака проявилось. Now, when everyone came to know that Satyajit had obtained the Shьямantака jewel from Suryadev by the power of his devotion, they all began celebrating. И как только все узнали, что на самом деле Сатраджит, он получил этот камень Шьямантаки от Сурьядева благодаря тому, что он поклонялся ему с преданностью, все стали отмечать это событие. And when the Brahmanas arrived, Satyajit gave them the jewel, and after worshipping it, they placed it in it's described as secure temple. И после этого пришли браманы, Сатраджит отдал им этот камень, они поклонялись ему, и после этого разместили его в безопасном храме. And while there in that temple, each day the gem would produce 8 bharas, which is approximately 4 pounds or 1.9 kilograms of gold. И в то время, как этот драгоценный камень был в храме, каждый день он давал около 8 барас, что означает 4 фунта или 1,9 килограмма золота. And in time, this gem became even more famous, for wherever it was properly worshipped, there would be no famine, pestilence, negative planetary influences, mental or physical diseases. И через какое-то время этот драгоценный камень, он стал еще более знаменитым, потому что все поняли, что если правильно ему поклоняться, то в месте, где ему поклоняются, не будет голода, бедности, негативного влияния планет, ментального или психического заболевания. Srila Jiva Goswami comments that properly worship means offering it to Krishna. А что означает правильно поклоняться ему? Шрила Джива Госвами говорит, что это значит предложить ему его Кришне. He says, not offered to Krishna, worship is never proper, and thus the same Shьямантака gem can also create ill fortune, as we'll see in a later pastime about this gem.
И если он неправильно предложен Кришне, то тогда тот же камень Шьямантака может принести и злую удачу. Об этом мы поговорим далее. Now, during all this time, Satyajit was considering this powerful gem to be his property and his property alone. Но все это время Сатьяджит считал, что этот камень принадлежит только ему и никому, кроме него. However, Krishna felt that this gem and the gold it produced should be used for the welfare of the kingdom of Dwarka. Но Кришна считал, что этот драгоценный камень, а также то золото, которое он производит, должно принадлежать благу всех жителей Двараки. Thus he requested Satyajit many times to give the gem to Maharaj Ugrasena, who was ruling over Dwarka. И таким образом, обращаясь к Сатраджиту, он много раз просил его отдать этот камень Махараджу Уграсене, который на тот момент управлял Дваракой, To use it for the benefit of the public. для того, чтобы тот использовал его на благо всех жителей. Satyajit, however, was very greedy and he wanted to keep it for himself. Но Сатраджит, он был очень жаден и хотел использовать его только для себя. Thus, whenever Krishna would ask for it, Satyajit would say, "I'll think about it," but he never gave it. И поэтому, как только Кришна спрашивал его о камне, Сатраджит отвечал: «Я подумаю об этом», но так и никогда не отдал его. And Srila Jiva Goswami says that, quote, Krishna requested for the gem in a very logical and just manner, but Satyajit was very selfish. И Шрила Джива Госвами говорит, цитата: «Кришна попросил этот драгоценный камень в очень логичной и правильной манере, но Сатраджит был очень эгоистичен». And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also comments at this point in the pastime, saying that even when Krishna doesn't ask for something, we should offer a good thing to him before using it ourselves. Not doing so is a big fault. What then to speak of something that Krishna has personally asked for? And what to speak of something which Krishna has repeatedly asked for? Certainly the faults of Satyajit were glaringly obvious. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур также комментирует об этом происшествии и говорит, что когда Кришна даже не просит нас о чем-то, мы всегда должны все хорошее предлагать ему перед тем, как самим этим пользоваться. А не делать это огромное оскорбление. А что уж говорить о том, что когда Кришна сам лично попросил об этом? А что уж говорить о том, когда Кришна сам несколько раз лично попросил об этом? Конечно же, ошибка Сатраджита является явной. So the Bhagavatam goes on to describe that one day Pashena, who was the brother of Satyajit, he took that jewel and hung it around his own neck and went alone in the forest for hunting. И Бхагаватам далее описывает эту историю таким образом, что однажды Прасена, который являлся братом Сатраджита, отправился на охоту и взял с собой этот драгоценный камень, повесив его на шею. Now here Jiva Goswami quotes the Vishnu Purana that because Satyajit did not want to give the gem to Krishna, Prashena hung it around his neck and went carelessly hunting alone one day. И здесь Шрила Джива Госвами цитирует Вишну Пурану, и он говорит о том, что потому что Сатраджит не хотел отдать этот камень Кришне, его брат Прасена повесил его себе вокруг шеи и беззаботно пошел один охотиться. Unfortunately, it was to be Prashena's last day on the planet, for instead of him hunting animals, he was killed by a lion that day. Но, к сожалению, это был последний день Прасены на этой планете. Вместо того, чтобы охотиться на животных, его вместо этого убил лев. And the horse of Prashena was also killed by that same lion. И даже лошадь Прасена погибла от этого льва. Now, while, how could you say, mauling Prashena to death, the lion got hold of the Swami gem and took it inside a cave some distance away. В тот момент, когда этот лев разрывал Прасену, он также нашел этот камень Шьямантака и забрал его с собой в свою пещеру, которая была неподалеку. But just as the lion was entering the cave, Jambavan, the king of bears, who lived in that cave, killed that lion and brought the Swami gem to his son. Но в тот момент, когда этот лев подходил к пещере, Джамбаван, который является царем всех медведей, напал на этого льва, убил его и затем взял этот камень Шьямантака и принес его своему сыну. Now Srila Sridhar Swami gives the name of that son as Sukumara. Шрила Шридара с вами говорит о том, что этого сына звали Шукумара. Now when Satyajit found out that his brother
Prashena and the Swami gem were missing, he was in great anxiety. И далее говорится, что когда Сатраджит узнал, что его брат Прасена куда-то пропал вместе с камнем Шьямантака, он стал очень беспокоиться. He knew that Prashena had, taken the gem, hung it around his neck, and gone to the forest for hunting. Он прекрасно знал, что Прасена повесил камень на свою шею, а также ушел в лес охотиться. And Satyajit was also well aware that Krishna had asked him repeatedly for the gem. И Сатраджит также прекрасно понял, что Кришна несколько раз его просил отдать этот камень. So Satyajit at that point did something very dishonest. И в этот момент Сатраджит сделал что-то очень некрасивое. He spread a false rumor that Krishna had killed his brother for wearing the gem. Он распространил ложные слухи о том, что Кришна убил его брата для того, чтобы завладеть этим камнем. And some citizens of Dwarka who were unfortunately followers of Satyajit also started perpetrating these terrible rumors. И некоторые жители Двараки, которые были последователями Сатраджита, стали также распространять эти слухи. So when Krishna heard these rumors, he wanted to clear his name. So he took a few of the gentlemen of Dwarka and started a search party for Prashena in the forest. Когда Кришна услышал эти слухи, он захотел восстановить свою репутацию. Таким образом, он позвал несколько джентльменов из Двараки, и они стали искать Прасену в лесу. And in the forest, of course, they found the dead body of Prashena and his horse. И, конечно же, в лесу они обнаружили мертвое тело Прасены и его лошади. But the bodies had the marks of a lion upon И them. было понятно, что его тело разорвал лев. And thus it was confirmed, that Krishna was not the one who had ordered Prashena killed, because he'd been killed out in the wild by a lion. И таким образом это подтвердило то, что Кришна не имеет к этому никакого отношения, что Прасена был убит львом. Now, there's a lot of twists and turns in this pastime. И это очень интересная игра, потому что тут You have to, разные хитросплетения. You have to focus. И поэтому вам необходимо сконцентрироваться. Now, although this in itself was enough to remove all doubt that Krishna was behind the killing of Prashena, Jiva Goswami says that Krishna also wanted to give a lesson to Satyajit. И, конечно, этого было достаточно, чтобы снять все обвинения с Кришны, но Джива Госвами говорит, что Кришна хотел также преподать урок Сатраджиту. Thus he told the search party to trace the footsteps where the lion had gone. И тогда он попросил свою группу друзей продолжить поиск по следам этого льва. And the search party followed the footsteps of the lion and found out that it had gone into a cave, but near the cave they found the dead body of the lion that Jambavan had thrown after killing it. И тогда они последовали по стопам этого льва и увидели, что они ведут к пещере. И около этой пещеры они обнаружили мертвое тело этого льва, которого убил в свое время Джамбаван. Now the cave that they had come upon was very deep and very dark. Но та пещера, в которую они пришли, она была очень глубокой и очень темной. So it's written, Krishna mercifully asked everyone to stay outside while he personally went in alone. И Кришна очень милостливо попросил всех остаться и вошел туда совершенно один. And Jiva Goswami says that this was the mercy of the Lord on the residents of Dwarka. И Джива Госвами говорит, что такова была милость Господа по отношению ко всем жителям Двараки. For he never put anyone into danger, not even Satyajit or Prashena. Что он никогда не подвергал никого опасности, даже Сатраджита и Прасену. Now, once in the cave, Krishna saw that the Swami gem was being used as a toy by one of the sons of Jambavan. И в то время, как Кришна вошел в пещеру, он увидел драгоценный камень Шьямантаку, который использовали как игрушку сыновья Джамбавана. So Krishna stood in a corner, to get an opportunity to trick the child and take away the gem. И Кришна, он стоял в углу, наблюдал эту картину и думал, как отвлечь ребенка для того, чтобы забрать этот камень. However, by the arrangement of Leela Shakti, meaning the divine potency, a female servant of Jambavan, who took care of his children, happened to see this, quote, never before seen effulgent person, Krishna. Но благодаря действию Лила Шакти
женская слуга в женской форме Джамбавана, она присматривала за этим ребенком и вдруг увидела, как описывается личность, которая сияла тем сиянием, которое она никогда до этого не видела. So she got frightened and shouted out very loudly. Она испугалась и очень громко закричала. Now the acharyas explained that her fear was because she didn't know Krishna, not because Krishna's form itself was frightening. И ачарьи, они объясняют, что она испугалась не из-за того, что форма Кришны была какой-то ужасающей, она испугалась из-за того, что она не знала Кришну. Jiva Goswami concludes that Krishna's form is most pleasing, but because Krishna was unknown to her, that's why she shouted out. И Джива Госвами в заключении пишет, что форма Кришны, она была очень приятной, но потому что она ее совершенно не знала, она вскрикнула. So hearing her cry, Jambavan rushed to the spot and could not understand that this was the same Lord with whom he had built a great bridge to Lanka in the Lord's past incarnation as Ram. И услышав этот крик, на него прибежал сам Джамбаван. Он поспешил туда и не мог понять, что это тот же самый Господь, с которым в свое время в играх Господа Рамы они построили великий мост на Ланку. So Jambavan started attacking Krishna, throwing everything he could find at the Lord. И Джамбаван напал на Кришну, и он кидал в него все, что попадалось ему под руку. And Krishna also fought with great strength, and the fight lasted for 28 days without a break. А также Кришна сражался в ответ, и их битва длилась на протяжении 28 дней. And it's described that after 28 days of continuous fighting, each and every joint in Jambavan's body had become loosened. И есть описание того, что после 28 дней нескончаемой битвы все части тела Джамбавана болели. Some joints had actually broken. А некоторые суставы были даже сломаны. So at that point, Jambavan finally understood that it was his Lord Ram in a new incarnation. И в тот момент, наконец, Джамбаван понял, что это был никто иной, как воплощение его Господа Рамы. So he stopped fighting and he glorified Krishna, and then Krishna placed his hand lovingly on Jambavan's body. И он прекратил сражаться, он прославил Кришну, и тогда Кришна разместил свою руку на голову Джамбавана с большой любовью. And Krishna told him that he was there for the gem because the gem had caused negative rumors about him, and he wanted to stop the rumors. И тогда Кришна сказал ему, что он пришел сюда за драгоценным камнем, который стал причиной тех негативных слухов, которые распространялись о нем, и он хотел просто прекратить это. And hearing this, Jambavan happily presented the Shьямантака jewel to Krishna, and he also presented his daughter Jambavati to the Lord as a new wife. И услышав это, Джамбаван очень счастливо отдал ему этот драгоценный камень Шьямантака, а также он отдал свою дочь Джамбавати ему как свою жену. Now this Jambavati was described, she was as beautiful as a Gandharva. И есть описание, что эта Джамбавати, она была так же прекрасна, как и Гандхарва. This was because Jambavan himself was the son of Brahma and could assume many forms. И это потому, что Джамбаван сам по себе являлся сыном Брамы и мог принимать разные формы. So his daughter was also divine, and thus she had a heavenly form. И его дочь, она также была божественной и обладала райскими формами. Srila Jiva Goswami describes that his daughter was born in Treta Yuga during Lord Ram's pastimes, and Jambavan had offered her to Lord Ram in marriage at that time. И Шрила Джива Госвами описывает, что его дочь была рождена в Трета-югу во время игр Господа Рама, и Джамбаван предложил ее как супругу для Господа Рамы. But because Lord Ram had taken a vow to only have one wife, Sita, he couldn't accept Jambavati's hand in marriage. Но потому что Господь Рама, он принял обет иметь только одну супругу, он не мог принять руку его дочери. So then Jambavan performed great austerities actually at Govardhan Hill, and obtained a benediction that the Lord would visit him in the future, and in the future marry a daughter. И Джамбаван после этого совершал великие аскезы на холме Говардхан и получил благословение о том, что Господь сам посетит его в будущем, а также женится на его дочери. And that benediction was finally fulfilled in this pastime of Shьямantaka jewel. Эти благословления были исполнены в это время, в то время, как происходила игра с этим камнем Шьямантака. Now something interesting. И тут очень интересный момент. It's written that the search party that had accompanied the Lord
had waited for him outside the cave for 12 days. И очень интересно описано то, что та группа, которая пришла с Господом, она ждала его у входа в пещере на протяжении 12 дней. And after 12 days, they just reluctantly gave up and returned to Dwarka. И после 12 дней они сдались и вернулись назад в Двараку. And when the family members of Krishna came to know that he had not come out of the cave for 12 days, they were immersed in waves of sorrow. И когда семья Кришны услышала о том, что он не выходил из пещеры на протяжении 12 дней, они все погружились в волны печали. And they started cursing Satyajit, especially because it had been proven that Prasena was killed by a lion. И они стали проклинать Сатраджита, потому что на тот момент всем было понятно, что Прасена был убит львом. So the residents of Dwarka started praying to their family deities like Chandrabhaga, a form of Durga, to kindly send back the Lord of their lives, Krishna. Таким образом, жители Двараки стали молиться своим семейным божествам, таким как Чандрабхага, это определенная форма Дурги, для того, чтобы она смилостливилась над ними и вернула Господа их жизни назад. Like the Braja Gopis prayed to Katyayani for Krishna as their husband. И так же, как в Раджа-гопи, они молились Катьяяне, чтобы Кришна стал их супругом. So Durga Devi blessed them that they will soon have good fortune. И Дурга Деви, она благословила их о том, что скоро их посетит огромная удача. And soon they got that benediction. The Lord suddenly appeared there along with his new wife Jambavati and gave the Swami jewel to Ugrasena. И как только они получили это благословение, вскоре их Господь пришел. Он явился вместе со своей новой супругой Джамбавати, а также отдал известный камень Шьямантаки Уграсена. That Swami jewel is passing through many hands. И вот этот драгоценный камень Шьямантака, он переходил из рук в руки. So the residents of Dwarka were actually in bliss. И жители Двараки на самом деле были в It's written that блаженстве. their life heirs had returned. Описывается, что их жизненный воздух вернулся They к were all ним. very happy. Они были очень счастливы. Krishna, however, wanted to humiliate Satyajit in a proper fashion. Но Кришна захотел поставить на место Сатраджита правильным образом. Thus he organized a meeting of all the Yadavas the next day, and in front of the residents, all the residents of Dwarka narrated what had happened in regards to the Shrimantaka jewel. И тогда на следующий день он собрал всю династию Ядовов, и перед жителями Двараки он рассказал все, что случилось с камнем Шьямантака. And then to everyone's surprise, he requested Maharaj Ugrasena to give the Shrimantaka jewel back to Satyajit. И к всеобщему удивлению он попросил Махараджа Уграсену вернуть назад этот драгоценный камень Шьямантаки Сатраджиту. It's going round and around. И вот это все повторяется и повторяется. Actually, the acharyas say that this was a great dishonor to Satyajit. На самом деле ачарьи говорят, что это было очень некрасиво по отношению к Сатраджиту. Because earlier Krishna had requested Satyajit to give the gem to Ugrasena, but now with the turn of events, Ugrasena was giving the greedy Satyajit back the Shrimantaka jewel. Это было... До этого Кришна попросил Сатраджита отдать этот камень Уграсене, но сейчас все перевернулось обратно, и уже Уграсена отдавал этому жадному Сатраджиту знаменитый камень Шьямантаки. Это было бесчестие для Сатраджита. So greatly embarrassed, Satyajit went home. И Сатраджиту было очень стыдно, и он отправился домой. And there he thought of himself as, most short-sighted, a wretched person. И он чувствовал, что он полностью повержен, он ужасный человек. So he was thinking how to rectify himself. И он подумал, каким же образом исправить это So he все. thought, I will give my daughter Satyabhama to Krishna in marriage, and also the gift of the Shrimantaka gem to Krishna in dowry. И он подумал, что было бы здорово отдать мою дочку Сатьябаму Кришне для того, чтобы на ней женился, и как наследство передать также этот камень Шьямантаки Кришне. So Krishna accepted Satyabhama, but he refused to accept the Shrimantaka jewel. И Кришна, он принял Сатьябаму, но он отказался принимать драгоценный камень Шьямантака. He said to Satyajit, Он сказал, обращаясь к this Сатраджиту, gem is yours now, and I will only accept the gold that it produces. он сказал, что теперь этот драгоценный камень твой, и я буду принимать только то золото, которое он добывает. Jiva Goswami says, in other words, the gold will come to the kingdom of Dwarka, and the gem, with all its now
misfortunes will stay with Satyajit. Другими словами, все золото, которое приходило в это царство Двараки, благодаря этому драгоценному камню, будет там, а все несчастья останутся с Сатриджитом. So what happens next is really interesting. А что происходит далее, еще более интересно. I just couldn't believe it. Я просто не мог поверить, что так получилось. But you're going to have to wait till next Friday to hear how we recount how this pastime unfolds in part 2 of the Shьямантака jewel. Но вам необходимо будет дождаться следующей пятницы для того, чтобы узнать, каким образом развернется эта история, и об этом будет наша часть 2 рассказа о драгоценном камне Шьямантака. So these pastimes we have related are mostly taking place in Dwarka, but next week they'll move up to Vrindavan. И эта история, она связана больше с Дваракой, но на следующей неделе мы с вами продвинемся до Вриндавана. So stay tuned, we say in English. И как мы говорим по-английски, оставайтесь на связи. But let us not forget that such pastimes of the Lord, as we've heard today in Dwarka, they're very dear to Him. Dwarka is very dear to Krishna. Но давайте не забывать, что вот эти истории, которые связаны с Господом в Двараке, они очень дороги Ему, как и сама Дварака. You know, we stress Vrindavan, but there's other rasas that Krishna has because He wants to have those rasas, like variety is the spice of life. И, конечно же, мы всегда говорим о славе Вриндавана, но мы не должны забывать и о других расах, потому что многообразие — это мать наслаждения, и Кришна наслаждается разными расами. Therefore, in Brihat Bhagavatamrita, Gopakumar describes Dwarka in a very sweet way. И поэтому в Брихат Бхагаватамрите Гопа Кумар очень сладко описывает Двараку. And we'll finish with this verse. И мы закончим именно этим стихом. The happiness found in liberation is said to be supreme. Multiplied many millions of times, it might be said to equal the joy in Vaikuntha. And if any joy still greater can be conceived, it is that which is found in Ayodhya. But the joy born in Dwarka, how can anyone even begin to describe it? А то счастье, которое вы обретаете в освобождении, является верховным. И если это счастье умножить на миллионы раз, то можно описать то счастье, которое вы испытываете на Вайкунхе. И если этого недостаточно, и может быть еще что-то большее, то это счастье, которое вы можете обнаружить в Айодхе. Но кто может описать то счастье, которое присутствует в Двараке? Мы не можем даже примерно приблизиться к нему. Dwarka Dhamma ki, Shьямантака Jam ki, Jambavan ki. Hare Krishna. See you next Friday. И увидимся в следующей пятнице. Shishi Gaur Nitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radhasham Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Mayapur Dham ki, Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yogi ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai C.C. Radhe Shyam. Glorious to Srila Prabhupada.